obtain an optimal solution optimal basic feasible solution to the following transportation problem. The transportation matrix is the supply and demand given. So we solve the transportation problem and find the optimal basic feasible solution. First we check the problem is balanced or not. Here total supply equal to 7 plus 9 plus 18 34 and total demand 5 plus 8 plus 7 plus 14 34. So total supply equal to total demand. Hence the transportation problem is balanced. Transportation প্রবলেমটা ব্যালেন্স। তাহলে আমরা ভ্যাম অ্যাপ্লাই করে ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বার করব। নাও উই ফাইন্ড ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন ইউজিং ভোগালস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড। नाइनटीन 30 50 10 30 40 60 20 7 9 18 5 8 7 14। তাহলে আমরা ভ্যাম অ্যাপ্লাই করব ভোগালস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড, তার জন্য পেনাল্টি ক্যালকুলেট করব। সো ফার্স্ট পেনাল্টি P1 হবে 10 মাইনাস 19 মাইনাস 10 9, 30 মাইনাস 40 10, 8 মাইনাস 20 12, 19 মাইনাস 40 21, 30 minus 8 22, 40 minus 50 10, 20 minus 10 10. Maximum is 24, so it is choose the second column. Here minimum value, minimum element, minimum cell in second column is 8. Now we allocated in this cell the minimum value of supply and demand in demand is 8, so put 8. So the value is now 0 and this is 10. So the second column is 0, this column are not applicable. Similarly we find second penalty P2 will be 21
not applicable. 10 10, here 9 20 20, maximum is 21. So if choose the first column, maximum is 21, so we choose the first column. The minimum cell of first column is 19, choose this cell, and the minimum supply and demand is 5, so put 5 here, 0 here, 2, so this column is not applicable. Now we calculate third penalty. P3 P3 penalty is 10 10, here the penalty 40 20 50, maximum is 15, choose this row, minimum of this row is 20, choose this cell, the minimum of supply and demand is 10, put 10, and there is, it is 0 and it is 4, so this row are not applicable, row is not applicable. Now we calculate P4, penalty 4, this not applicable, not applicable, 10 20, not applicable, 20 40, maximum 40, choose this row, and the minimum value of this row 10, we choose this cell, the minimum of supply demand is 2, put 2, now is 0 2, so the row is not applicable. Similarly, we calculate next round penalty P5. P5 here not applicable, not applicable, 20. Here get P5 40 and 60. So maximum is 60. Choose this column, one cell only. Choose this, put 2, 0 and 7. Zero and 7. So one cell are last cell, this cell, choose this cell, 0 0 7. So the allocation is complete. Here number of allocation 6, and the m plus n minus 1 also 6, so the problem is non-degenerate. Here number of allocated cell equal to order equal to m plus n minus 1, m plus n minus 1. So the transportation problem is non-degenerate. The initial basic feasible solution are, initial basic feasible solution হবে x115 x142, x115 x142, second row x237 x242, x237 x242, third row x328 আর x3410, 328 3410, x328 x3410. The transportation cost, transportation cost find করব, transportation cost will be 5 into 19, 2 into 10, 5 into 19 plus 2 into 10 plus 7 into 40, 2 into 60.
8 into 8, 10 into 20. So multiply and add in, we get transportation cost. $779 is the transportation cost. So we get initial basic feasible solution and transportation cost. Now we apply the optimality test. Optimality test. For optimality test, we first write the allocated transportation matrix. So allocation we get 5 to 5 to 7 to 8 10 7 to now we calculate the ui and vj. Here every cell, every first row number of allocation 2, second row number of allocation 2, third row number of allocation 2. So we are first column 1, second column 1, third column 1 and fourth column number of allocation 3. তাহলে fourth column এর corresponding vj এর value 0. Now we calculate for allocated cell Cij equal to ui plus vj. So calculate করবো 0 plus 20 20, 0 plus 60 60, 0 plus 10 10. So 60 minus 20 40, 20 minus 12 8, 10 plus 9 19. So we calculate ui and vj using formula Cij equal to ui plus vj. For non-allocated cell, del ij equal to Cij minus ui plus vj. So we calculate del ij. For this cell, 10 plus minus 12 is minus 2, 30 minus 2, 30 minus minus 2, to 32. For this cell, 10 plus minus 20 minus 10, 50 minus minus 10, 60. 60 plus 9, 69, 70 minus 9, 69, 1. 60 plus minus 12 is 48. 30 minus 48 minus 18. Minus 18.
for this cell 20 plus 9 29, 40 minus 29 11, 20 minus 20 0, 70 minus 0 70. So we see here del ij less than 0, so the initial basic feasible solution are not optimal. Initial basic feasible solution are not optimal. অপটিমাল করার জন্য আমরা এখানে একটা প্রসেস অ্যাপ্লাই করব, যেটাকে বলা হচ্ছে লুপিং প্রসেস। লুপিং প্রসেসটা এরকম হবে যে এই মাইনাসটাকে আমরা পজিটিভ করতে চাই। তার জন্য এই মাইনাসের চারিদিকে যত সেল আছে এরকম 3টে সেল তৈরি করব, যার এখানে আছে -18। এই -18-এর 3টে কর্নার তৈরি করব এমনভাবে লুপটা ক্রিয়েট হবে যাতে এই 3টে ভ্যালু অ্যালোকেটেড সেল হয়। যাতে এই 3টে সেল অ্যালোকেটেড সেল হয় এরকম একটা লুপ তৈরি করব। তাহলে এরকম একটা লুপ আমি দেখতে পাচ্ছি -18 থেকে 2, 2 থেকে 10, 10 থেকে 8, 8 থেকে -18, এইভাবে যদি আমি যাই এই লুপে। আর লুপটা সবসময় স্ট্রেট লাইন দিয়ে করতে হবে। তাহলে এই লুপটা ক্রিয়েট হলো। লুপটা কীরকম হবে, এই -18 একটা কর্নারে থাকবে আর বাকি 3টে কর্নারে অ্যালোকেটেড সেল থাকবে। এখানে দেখতে পাচ্ছি 2 আছে অ্যালোকেটেড সেল, এখানে 10 অ্যালোকেটেড সেল, এখানে 8 অ্যালোকেটেড সেল। এরকম একটা লুপ ক্রিয়েট করব। ক্রিয়েট করার পর এই -8-এর অপোজিটে -8-এর অপোজিটে যেই ভ্যালুটা থাকবে 10 আছে, এখানে 2 আছে, এখানে 8 আছে। -18-এর অপোজিটে ভ্যালুটা হচ্ছে 10। এই 10 ভ্যালুটা যেহেতু আছে এখানে, আমরা কি করব, হ্যাঁ -8-এর পরের ভ্যালুটা -18-এর পরের ভ্যালুটা আছে 2, 2টা এখানে অ্যাড করে দেব আর পরেরটার সাথে 2 মাইনাস করব। আর একবার বলছি এই জিনিসটা, আমরা একটা লুপ ক্রিয়েট করব। লুপটা দেখতে হবে এরকম, যার 4টে কর্নার থাকবে। একটা কর্নারে তো নেগেটিভ অ্যালোকেটেড সেলটা থাকবে, এখানে -18, আর বাকি কর্নারগুলোয় অ্যালোকেটেড সেল থাকবে। তার মানে এখানে আছে 2 অ্যালোকেটেড সেল, এখানে আছে 10, এখানে আছে 8। এই হিসাবে আমরা এই লুপটা তৈরি করেছি। তাহলে এই 3টে অ্যালোকেটেড সেলের মধ্যে মিনিমাম ভ্যালু, যেটা মিনিমাম হচ্ছে 2, 10 আর 8-এর মধ্যে মিনিমাম 2, সেই ভ্যালুটা এখানে অ্যাড করব, এখানে মাইনাস করব, তারপরেরটার সাথে আবার অ্যাড করব, তারপরেরটার সাথে মাইনাস করব করে আমরা নেক্সট ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করব। তাহলে নেক্সট ম্যাট্রিক্সে কি হবে, বাকি যা আছে সব সেম থাকবে, শুধু এই -18-এর জায়গায় অ্যালোকেটেড হবে 2, আর এই 2-এর জায়গায় 2 - 2 0 হয়ে যাবে, আর এখানে হয়ে যাবে অ্যালোকেটেড 12, এখানে হয়ে যাবে অ্যালোকেটেড 8 - 2 6। এইভাবে চেঞ্জেসটা হবে। তাহলে এই চেঞ্জেসটা করে আবার আমি ম্যাট্রিক্সটা লিখব। Now the matrix using loop with added 2 is, ম্যাট্রিক্সটা তাহলে তৈরি হবে এখন এরকম: W1 W2 W3 W4 W4 F1 F2 F3। এই ভ্যালুগুলো, কস্টগুলো যেরম ছিল থাকবে। কস্ট কোনো চেঞ্জ হবে না। এবার অ্যালোকেটেড
ফার্স্ট রোয়ে অ্যালোকেটেড ছিল 5 আর 2 সেম থাকবে, 5 2 সেম থাকলো, ফার্স্ট রোয়ে কোনো চেঞ্জ নেই। সেকেন্ড রোয়ের 7 অ্যালোকেশনটা কোনো চেঞ্জ হবে না, 7টা 7 থাকবে। চেঞ্জেস কোথায় হবে? F2W2তে, F2W2তে 2 অ্যাড করা হচ্ছে, তাহলে 2 হয়ে যাবে, এখানে 2 অ্যালোকেটেড হয়ে গেল। আর F2W4-এ 2 মাইনাস হয়ে যাবে, তাহলে কিছু অ্যালোকেটেড থাকবে না, 0 হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আবার F3W4-এ 2 অ্যাড হবে, তাহলে 10টা হয়ে যাবে 12। আর F3W2-এ 2 মাইনাস হবে, তাহলে 8টা হয়ে যাবে 6। তাহলে অ্যালোকেশানে এইটা চেঞ্জেস হলো। এখনও নাম্বার অফ অ্যালোকেটেড সেল 6ই আছে। আর এআই এখানে সাপ্লাই আর ডিমান্ডটা হচ্ছে সেম থাকছে, 7 9 18 5 8 7 14 সেম থাকছে। এবার এখানেও সেম আমরা ইউআই আর ভিজে আবার বার করব। তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম অ্যালোকেটেড সেল রো বা কলামে 0 আছে। আমি এখানে 0 বসিয়ে দিলাম, যে কোনো একটাতে বসাতে পারি, এখানে 0 বসালাম। তাহলে এটা হবে 10, এটা হবে 19। এটা 10 হলে এখানে হবে 10, 10 + 10 20, এটা 10 হলে এখানে হবে -2, 10 - 2 8, এটা -2 হলে এখানে হবে 32, 32 - 2 করলে 30, এটা 32 হলে এটা হবে 8। এইভাবে সব ইউআই আর ভিজে ফুলফিল করলাম। এবার আমরা নন অ্যালোকেটেড সেলগুলো ফিল করব। তাহলে এইখানে হবে 2 + 0 -2 + 0 -2 30 -2 32। এখানে হবে 0 + 8 8 50 - 8 42। এখানে হবে 19 + 32 32 42 51 70 - 51 19। এখানে হবে 32 + 10 42 60 - 42 18। এখানে হবে 8 + 10 18 70 - 18 52। এখানে হবে 10 + 19 90 29 40 - 29 11। এইভাবে আমরা নন অ্যালোকেটেড সেলগুলো ফুলফিল করলাম। এবার দেখব সবকটা ডেলাইজে গ্রেটার দ্যান 0 হচ্ছে নাকি। আমরা দেখতে পাচ্ছি নন অ্যালোকেটেড সেলের সবকটা ডেলাইজে গ্রেটার দ্যান 0। Here all del ij greater than 0. Now the solution is optimal. এখানে কিন্তু ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনটা আর অপটিমাল থাকছে না, আমরা নতুন সলিউশন পাচ্ছি। সেই নতুন সলিউশনটা হবে দ্য অপটিমাল সলিউশন। আর অপটিমাল সলিউশন কি হচ্ছে? x115 x142 x115 x142 x22 2 x237 x22 2 x237 x31 x326 x34 12। এটা হচ্ছে অপটিমাল সলিউশন। আর অপটিমাল ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বের করব। দ্য অপটিমাল ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, অপটিমাল ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট হবে 5 × 19 2 × 10। 2 × 30 18 × 60। 6 × 8 12 × 20। That is 95
2060 18 into সরি এখানে 7 into 40 7 into 40 হবে 7 into 40 তাহলে হচ্ছে 280 743 তাহলে এখন ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন দিয়ে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বেরিয়েছিল 779 আর অপটিমাল সলিউশন দিয়ে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বেরোলো 743 এইটাই হচ্ছে ডিফারেন্স অপটিমাল সলিউশন আর ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনের। তাহলে কোশ্চেনে যদি বলে ফাইন্ড দ্য অপটিমাল সলিউশন, তাহলে আমাদের অপটিমাল সলিউশন বের করার জন্য অপটিমালিটি টেস্ট করতে হবে, তারপরে করতে হবে। আর যদি বলে ফাইন্ড দ্য সলিউশন অফ দি ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম, তাহলে অপটিমাল সলিউশন বের করার দরকার নেই, একেবারে ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করলেই সেটাই হবে। এইভাবে আমরা ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমের অপটিমাল সলিউশন বের করি লুপ ক্রিয়েট করে, যখন নেগেটিভ আসে ডেল আইজের ভ্যালু।